Is a foreign acquisition of property in Malaysia. Okay. This is the contents of today sharing. First is about the EPU and the LLC. This is the two main now the regulatively actually is governed the foreign acquisition. And the part two is about the state regulation of the foreign acquisition. Right? Foreign citizens of foreign company are allowed to purchase, but subject to the rules and regulations imposed by the relevant government or state authority. Right? Land matter is a state matter. Alright? Okay, so it will follow the state regulation. National code is for the whole Malaysia exclude the Sabah Sarawak. They use their own national code. Right? So EPU is for West Malaysia. Right? Foreign company. Ada orang selalu tanya foreign company itu apa, berapa peratus? Okay, dalam itu 433A National Code actually ada define apa itu foreign company. Okay, kalau kita tengok first subsection A dia akan tulis foreign company define subsection 1 of section 4 of the company X. Dia pula pergi refer balik company X apa itu foreign company. Dia boleh guna laser. Ya, sorry ya, tak biasa lah. Macam mana point? Why? Hah? What you know? I don't know. Sini kot. Ah! Cuba lah. Okay. Foreign company ya, okay. According to 433A National Code, a foreign company is a company defined in section 4 of the Companies Act. Okay. Ataupun 1695 and then new companies is section 2 sub 1, right? Section 2 sub 1 of Company Act cakap a company or corporation, a society, association or other body incorporated outside Malaysia. Okay. Semua barang-barang dia syarikat ke corporation ke society ke pertubuhan ke semua yang incorporated outside Malaysia, yang bukan registered dekat Malaysia, dia registered outside Malaysia, alright? Ataupun sebuah society, association, which under the law of its place of origin may be sued, which does not have a head office or principal place office in Malaysia. Actually, equal section 2 subsection 1 of Company Act, dia actually cakap foreign company is a company incorporated outside Malaysia, and dia tak ada place of business in Malaysia. This is a foreign company. Okay, this is one of the definition under 433A. Okay, next. Tadi A kan, sekarang B. Okay. Ada subsection B, dia cakap pula a company under incorporated under company X means company ini dia actually tadi kita bukan incorporated under Malaysia kan, itu overseas punya company, registered overseas. Okay. Ini subsection B dia pula cakap sebuah company yang incorporated under the CA, Companies Act, okay, means company dia actually dia incorporated in Malaysia. Dengan 50% or more of its voting shares being held by a non-citizen. Non-citizen maksudnya bukan warga negara, okay? Ataupun sebuah company asing referred to in paragraph A yang tadi tu lah. It's either dia tadi incorporated outside Malaysia ataupun there's a company incorporated in Malaysia with 50% or more of its share. Okay. Next, ini definition number 3. Apa itu foreign company? Okay. The company incorporated under the Companies Act with 50% macam tadi lah, or more of its voting share being held by a company referred to in paragraph B. Paragraph B tadi itu cakap apa? Satu syarikat ditubuhkan di Malaysia dengan 50% voting rights, okay? Or by a company referred to in paragraph B together with a non-citizen or foreign company referred to paragraph A. A tadi cakap apa? Syarikat yang ditubuhkan di luar negara, okay? A cakap syarikat ditubuhkan di luar negara. B cakap sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dengan 50% voting rights. C actually is combined A and B. Okay, this is called foreign company. Okay, right. So that is the definition under section
433A of National Land Code. Selalu orang confuse, apa itu foreign company? Selalu orang tanya, apa itu foreign company? Maksud in Company Act is actually sebuah company incorporated outside Malaysia, right? Lepas tu sebuah company yang with voting rights dia 50%, yang dengan company dia registered dengan Malaysia, CCM, right? Syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia, and ataupun sebuah syarikat yang combination of A dengan B tadi, semua namanya foreign company. Okay, under EPU pula. EPU. Apa maksud dia? Foreign company under EPU kan? Okay. Foreign company is a company as defined in CA, Company X. Tadi loh, sebuah company yang incorporated outside Malaysia. Okay, ataupun tak ada principal address dekat Malaysia, business address dekat Malaysia, kita panggil dia foreign company. Right? Foreign interest. Any interest, associated group of interests or parties acting in concert with comprises. Apa itu foreign interest under EPU guideline? Seorang individual who is not a Malaysian citizen. Biasalah individual who is a permanent resident, PR. PR is Malaysian citizen or not? No. PR is not a Malaysian citizen. Right? Okay, foreign company or institution. Macam tadi lah, foreign company yang incorporated outside ke inside with 50% voting rights, more than 50% voting rights owned by a foreign company. Okay? Or D, local company or local institution where the party has stated in A and or B, and or C hold more than 50% of the voting rights. Maksudnya kalau sebuah syarikat dia voting rights dia, voting rights yang voting itu apa? Mengundi, hak mengundi. Okay. It's actually with this one or this one 50% more, kita panggil dia foreign company or foreign interest. Okay. 433C, 433B, sorry, National Land Code. Ini yang selalu lawyer tengah cakap, oh dia fall under 433B, that's why kita kena apply foreigner consent. So, bila masa kita dah apply foreigner consent, so kita tengok balik loh siapa itu citizen, non-citizen itu siapa, foreign company itu siapa. That's why tadi I sudah kena share dengan diorang siapa itu foreign company, because this one will actually will affect. I mean, this is the one of the major factor actually to decide whether you need to apply for foreigner consent. It's a foreign company or a non-citizen. Ikut kata tadi, permanent resident pun actually kena apply consent. Foreign company yang with tadi lah definition tadi, semua kena apply foreigner consent, right? Maybe acquired land by way of disposal, okay? Ataupun by way ini lah, dia transfer ke, di lease ke, tenancy ke, charge ke, respect to maybe affected after. Maksudnya dia hanya boleh beli property semua ni after approval dari state authority. State authority apa leh? Is a state government. Maksudnya biasanya is a PDG, Pejabat Tanah Kali, Selangor ke, KL ke, Pahang ke, tengoklah mana-mana tempat tu. Okay, kalau negeri sebelah is Rempah lah. Okay, that's the hotel, right? So foreigner consent actually submit to the state authority, right? Of which state? Okay, EPU. Sekarang saya cakap pasal EPU. EPU shall apply to the following transaction: all property acquisition except for residential units as follow. Direct acquisition. You beli harta dah secara terus yang value dia 20 million and above, resulting in the dilution in the ownership of the property held by Bumi Putra. Actually bukan semua dia property yang transaction dia involve 20 million you perlu apply EPU approval, bukan maksud macam ni. Dia hanya perlu jika dia sudah fulfill ini 20 million and above, dan dia akan resulting in the dilution. Maksudnya dia akan ubah itu ownership of the property held by Bumi Putra. After fulfill ini, dengan ini sahaja yang perlu apply EPU approval. Okay? Bukan dia selalu orang tanya, dia sudah 20 million above, perlu ke saya apply EPU? Tak semestinya. Dia hanya perlu kalau
dia akan direct dia punya ownership held by bumi putra. Okay. Ataupun this is about direct acquisition lah, beli property secara directly dia beli property dia, ataupun dia beli property indirectly sebab ini akan through beli share company tu. Okay. Indirect acquisition maksudnya I beli property bukan saya acquire itu property bukan dengan secara biasa lah, bukan cara biasa yang I beli tanah itu. Actually it's through the acquisition of share. Saya beli share company itu. Okay, and result akan change control of the company owned by a bumi putra or a government agency. Okay, having property more than 50% of its total assets, and is more than 20 million. Satu transaction yang value dia more than 20 million, and then dengan beli share dia akan result akan mengakibatkan change of control of the company owned by a bumi putra. Then you kena apply appeal approval. Okay, tadi itu secara direct acquisition, beli tanah terus tau. Ini yang second ni, you indirect maksudnya you beli share dia. Tapi selepas you beli share mesti akan you own dia punya property, dia punya tanah, rumah, semua lah indirectly. So dalam keadaan macam ni pun, kalau dia akan change control of the company owned by bumi putra, still you kena apply EPO approval. Clear? Okay. Property acquisition that do not require the approval but fall under the ministry and or relevant department, yang tak perlu EPU approval tapi dia fall under ministry or government department, adalah seperti berikut: commercial unit 1 million and above. Okay. Agriculture land, tanah pertanian 1 million and above, at least 5 acres. Okay, and for purpose below. Maksudnya, you boleh beli commercial property, tapi ini subject to state punya regulation guideline ya. Okay, generally, foreigner is allowed to beli commercial unit 1 million and above, agriculture land 1 million and above, and at least 5 acres. Kalau you punya tanah kan, let's say 3 acres kan, foreigner tak boleh beli. Dia mesti at least 5 acres and above. And then also dia hanya boleh beli tanah pertanian 1, 2, 3 untuk menjalankan agriculture activities on commercial scale using modern and high technology. Bukan semua foreigner boleh beli tanah pertanian. Kalau dia beli mesti 5 acres together 1, 2, 3 or 1, 2, 3 lah, which is 1, dia punya teknologi yang sangat modern dan high technology untuk commercial scale. Maybe you tanam apa? Tanam durian untuk ekspor ke apa lah, commercial scale lah, okay? Agro-tourism ini macam yang tourism project yang orang selalu tanam banyak-banyak pokok ke apa, lepas tu dia buka untuk pelancong dan untuk orang datang visit punya itu, panggil itu apa tourism project. Ataupun agro-based industrial activity for production of goods for export. Okay, hanya untuk 3 ini sahaja yang allowed. Okay, EPU. Industrial land, tadi commercial land 1 million and above, industrial land is 1 million and above. Also, when transferred to a foreigner based on family ties, is allowed among immediate members. Immediate members maksudnya apa boleh? Semua ni tak payah EPU approval. Immediate family means bapa, anak, mak, anak, grandfather, grandmother, anak, cucu, okay, husband and wife, itu sahaja, okay. Adik-beradik tak ada, adik-beradik tak ada, okay. Okay, jangan salah faham, immediate family ni adik-beradik tak termasuk, hanya suami isteri, anak papa, atau anak mak lah, grandfather, grandmother, and kids, right? Not other than that lah. So maksudnya, even though dalam transaction ni, even though actually dia lower than 1 million lah, tapi as long as you boleh prove dia punya relationship, still boleh jalan. Bukan hak untuk girlfriend boyfriend tak boleh ya, sorry ya. Okay. Okay.
Yang not allowed, foreign purchaser are not allowed. Property value less than 1 million. Okay. Generally less than 1 million tak boleh. Lepas tu residential units under the category of low or low medium cost. Low cost tak boleh. Okay. Foreign purchaser tak boleh beli low cost. Malay reservoir third finally tak boleh. Ni mesti tak boleh. Okay. Property allocated to Bumi Putra interest in any property development project as determined by the state. Okay. Transaction below are exempted from approval. MM2H. MM2H is a program bagi siapa-siapa foreigner yang nak duduk Malaysia dapat visa yang panjang-panjang dulu. Okay. Transfer of property for a foreigner pursuant to a will of court. Will of court sudah mati. Foreigner beli property dekat Malaysia sudah mati. Dia dapat court order ataupun will, dia buat will ataupun sebelum dia mati dia buat will, okay, nak transfer dekat anak I ke siapa kan. Lepas tu ataupun dapat court order, dapat LA, letter administration. Okay, dia buat. Yang semua ni tak perlu dapat approval dari EPU. Tak payah approval EPU, tak semesti dia tak perlu approval dari state, dia mesti apply state approval. Okay, just EPU saja dia tak perlu apply. Okay? So, ini RBGT rate dia lah untuk individual, citizen or permanent resident. As tadi saya cakap permanent resident actually we consider as a foreign purchaser, is a non-citizen. So dia punya inilah dalam masa 3 tahun 30, 4th year 20, 5th year 50, 6th year above 5%, right? For non-citizen is 30, all the time 30, and then 6 year above 5% again. PR pun kena bayar ikut PR punya actually rate is follow Malaysia citizen punya rate. Okay. RPGT dia macam citizen. Okay. State requirement, as I dah cakap tadi, actually semua foreign purchase dia kena ikut dia punya state punya guide. Tadi EPU dengan National Land Court is a general guide. Okay. Every state akan keluar sendiri punya guide. You kalau nak beli property dekat KL, you kena ikut KL. Property dekat Penang, you kena ikut Penang punya requirement. Okay. So minimum purchase price for each state, I akan masukkan 5 negeri sahaja. Wilayah persekutuan, minimum purchase price 1 million untuk semua property. Tak kisahlah you residential ke commercial, residential yang rumah tu tinggal lah. Commercial untuk shop lah, pejabat, office macam ni. Industrial land, yang factory semua tu, semua 1 million. And above sudah boleh. Lepas. Okay? Levy fees tak perlu bayar. Ada state yang kena bayar levy fees yang sangat tinggi. Okay? Dengan wilayah persekutuan, levy fees tak bayar. Just bayar RM50 registration fees sahaja. Sangat murah. Okay? Property they can purchase residential, rental ke strata, semua boleh. Semua boleh beli. Sebab ada negeri Selangor you tak boleh beli landed residential. Tak boleh dekat Selangor. Okay, commercial unit you boleh, industrial, agriculture semua boleh. As long as ni sudah cukup. KL sangat bagus, okay? Encourage. Okay. And cannot purchase is a low medium cost. Ini selalu tak boleh ya. Low medium cost. Cost rendah. Malay reserve land. Auction pun tak boleh. Public auction. Okay, and allocated to Bumi Putra tak boleh beli. Okay, foreign. And then this is a Selangor. Okay, ini complicated sikit. Minimum purchase price dia ada few category. For daerah Selangor dengan Sabak Penam. Ulu Selangor dengan Sabak Penam, 1 million and above you sudah boleh beli. Sebab ini tempat dia jauh sikit kan dari bandar. So okay, 1 million sudah lepas. Yang untuk ni Petaling lah, Kompak, Ulu Langat, Sepang, Klang, Kuala, Selangor, Kuala Langat, semua kena 2 million and above. This is a minimum purchase price. Okay? Levy fees tak perlu. Ini kalau nak register, aku rasa sangat murah sahaja. Berapa ratus ringgit saja kan sini. Paling mahal 1,500. 1,500 paling mahal. Property that can be purchased residential strata only yang strata land, strata title saja yang boleh beli untuk residential. Strata title actually banyak lah sekarang ni, tengok masing punya. Even though dia actually
rumah atas tanah, tapi dia sebab dia landed, dia strata is a strata what do you call? Is a strata title, that's why still foreigner purchaser boleh beli. Kalau dia is a tanah, rumah atas tanah, tapi dia individual title, sorry, dia langsung tak boleh beli. Tak kisahlah dia up to 10 million pun dia tak boleh beli. Okay? Dia hanya boleh beli strata residential sahaja, commercial unit dengan industrial land sahaja. Untuk Selangor. Tadi dekat KL semua you boleh beli as long as 1 million above. Kalau Selangor dia ada restrict daerah mana you kena 1 juta, daerah mana you kena lepas 2 juta itu, okay? Lepas tu dekat Selangor hanya strata sahaja you boleh beli untuk residential, dia nak control. Okay? Property yang kena purchase, landed property tak boleh lah. Agriculture land tak boleh, Malay reserve land, public auction pun tak boleh. And the property located to Bumi Putra ini semua tak boleh dekat Selangor. Okay? Beza tadi dengan siapa tu? KL is this landed property. Right? Kalau mana-mana satu agent yang tanya you, aduhnya client a foreigner lah, boleh dia beli landed property individual title dekat Selangor. Sorry, terus cakap tak boleh macam mana pun. Okay? You mark up until 20 million pun tak guna sebab you tak lepas. Okay? Mesti strata. Okay? Strata. Melaka dia sangat murah, property pun murah. That's why untuk strata property dia, walaupun tadi lah kita punya EPU cakap mesti 1 million ke atas kan, tapi itu sebab itu hanya untuk general guide. Ikut Melaka dia kata okay lah 500,000 saya boleh jual untuk strata property, foreigner boleh beli. Okay, for landed property is 1 million, saya boleh beli landed dengan strata. Strata lagi murah, landed lagi mahal sikit, 1 million. Okay, ini untuk Melaka generally. Levy fees ada. Kurang 2%. Ha? Kurang kosong Kurang kosong. Oh sorry ya. Mata terlepas, sorry ya. Sini kurang kosong. Okay, miss 1 kosong, sorry ya. Levy fees. Okay, 2% of the transacted price. Maksudnya SPA price. 2% sangat mahal. Imagine kalau you beli property 5-6 million, you punya levy fees berapa ringgit you kena bayar. Masa you apply, you kena bayar application fees. Sudah approve pun, you kena bayar levy fees 2% of the SPA price of 20,000, whichever is higher. Kalau you punya purchase price is lower, let's say 1 million, you punya 2% berapa? Berapa sini? Saya tak tahu berapa. 20 million is the minimum. 20,000 is a minimum. Kalau you punya kira you punya 2% of the SPS price is lower than 20 million, then you 20,000, then you mesti bayar 20,000. Mahalnya. Kaya ni. Kalau kita buat macam ni, sudah kaya kan. Okay. 5,000 for love and affection. Love and affection pun kena bayar levy fees tau. Okay. Sudah dapat approval consent foreigner untuk beli pun you kena bayar 5,000 untuk love affection gift yang bagi sebagai gift tak ada duit punya pun you kena bayar levy fees. Okay, tak lepas. And other dealing not involving any sale, macam-macam lah. Nak girlfriend bagi boyfriend, siapa party siapa tu, even tu tak ada money consideration, you pun kena bayar 5,000 sebagai minimum untuk levy fees. Itu Melaka. Okay, can be purchased is a developer or sub-sale or subject to quota. Melaka ni dia pelik sikit lah. Kalau dengan developer dia ada quota dia, you tak boleh lebih berapa untuk foreigner purchaser. Ataupun untuk sub-sale, satu project tu, you tak boleh lebih berapa untuk foreigner purchase. Okay. And then ada lagi, as a foreign purchaser, you cannot own more than 1 residential unit and 2 commercial unit in area determined by state by Melaka. Maksudnya dekat Melaka kalau foreigner kan dia nak beli, dia hanya boleh own 1 residential ataupun 2 commercial sahaja. Kalau you nak lebih kena ada approval Melaka, tengoklah discretion dia nak bagi you tak bagi you. Tapi generally you hanya ada 1 residential dengan 2 commercial. Commercial maksudnya short long, bercepat, itu sahaja. Tak boleh lebih. Kalau KL beli 5-6 pun rasa dia tak kisah sangat. Tapi Melaka dia ada restriction, tak boleh lebih ni. Property that cannot be purchased low cost seperti biasa, located for Malay,
1 or 1.5 story residential units. Ini tak boleh ya. Kalau you beli residential units, tadi cakap kan ini boleh beli kan, strata, property, rental semua ni. Okay, 1 or 1.5 story residential unit. Maksudnya kalau you nak beli itu, you kena at least 1.5 above, maksudnya 2 story lah. Yang biasa single story tak boleh beli, dekat Melaka. Okay, 1 or 2 story shop for office. Kalau you nak beli commercial units ni, 2 story maksudnya 2.5 story or 2.5 story, 3 story ke 4 story shop lot office ni. Yang rental dia tak boleh beli. Okay, land under public auction, ownership under Melaka customary land. Inilah it's what we call the Malay reserve land. Okay, and then lands at Melaka heritage. Tahu kan Melaka depan tempat-tempat macam ni kan, yang selalu banyak pelancong pergi tu. Macam contoh street, I rasa dia orang tak boleh beli dekat sana sebab sudah kena control. Macam Penang sama juga. Okay. Next. Johor minimum purchase price 1 million. Generally is 1 million and above. Levy fees macam tadi lah, 2% or 20,000 whichever is higher. So, masa kita advise kita Johor ke Melaka punya foreign purchase kan, jangan lupa bagi tahu dia orang kena bayar ini selepas dapat approve. Nanti terkejut pula tiba-tiba dia kena bayar 20,000 or even 30-40,000. Terkejut pula. Nanti if dia funds muda tak cukup untuk bayar ini. Sebab normally foreigner kasi sudah approve kan, dia dapat approval, you kena bayar ini semua figure ni ya. Levy fees normally is within 1 month only ya. Kalau lepas habis kena apply lagi. Okay? You tak bayar, even though dia sudah bagi you consent approval, kalau you tak bayar benda-benda ni, ini levy fees ni, dia akan expire, lepas tu tak jadi. You tak boleh register you punya MOT. So ini adalah budget yang you kena bagi tahu betul-betul ni levy fees. Okay? 2% and or 20,000 sudah naik harga, dulu sangat murah tadi. Sekarang sudah naik harga. Since I think 5 years ago sudah naik jadi macam ni. Okay? Property that can be purchased, developed or subsale, subject to quota. Macam tadi Melaka pun ada quota. Tapi Selangor dengan KL setakat sekarang tak ada quota lah. They allow you beli. Cannot purchase low cost Malay lah, reserve land lah, public auction lah. Located for community trust, semua ni tak boleh. Okay, ini untuk apa leh? Ini untuk Melaka punya. Melaka tu Selangor sekejap lah. Yang kota-kota dia, Melaka dah siap. Melaka. Ini Melaka punya kota. Untuk direct purchase from developer, double story and above terrace house, 20% sahaja boleh foreigner purchase. Kalau dia ada 100 biji, 20 biji saja yang boleh dibeli oleh foreigner purchaser. Kalau sudah cukup, sorry tak boleh beli. Okay, dia ikut kota dia. That's why kalau you apply foreigner consent from this Johor Melaka sangat lama, boleh up to setengah tahun, 1 tahun. Sebab dia orang kena pergi balik kaji semua benda ni, tengok satu projek dia sudah jual berapa, sudah approve berapa. Okay, baru boleh dia dapat decision nak approve you ke tak approve you. Sebab dia kena tengok semua kategori ni. Oh, you tak apa story ke apa. Okay, I sudah approve untuk kota berapa. Okay, ataupun saya sudah approve, lepas tu dia sudah jual balik dekat Malaysia citizen. Okay, tolak lagi. Oh, ada kota lagi, baru lagi untuk orang lain. So semua dia kena consider ni. Okay, ada kota-kota dia. Ini kalau subsale pula lain cerita. Okay, subsale, okay, double story ni, okay, 1 million and above. Lepas tu ini minimum price dia lah. Semua ni lah, service apartment, apa commercial ni, semua ada jenis-jenis dia. Ini boleh beli subsale, dia tak boleh beli subsale semua tu. Okay, complicated sikit tu Melaka. Penang, strata 1 million. For strata yang ada MM2H holders, okay, 500,000. Landed dekat mainland island, mainland and not islands. Mainland is 1 million and above, islands is 2 million.
And then okay, sorry this is revised already, it's 3 million. Dekat islands foreigner purchaser hanya boleh beli property 3 juta ke atas. Islands tu yang Penang tahu lah, sama mahal property sana. Levy fees dia lagi hebat. Ini, tapi sudah I rasa ini 3% yang paling mahal dekat Malaysia. 3% Penang levy fees. Tapi from ini 1% ini lah ada amendment dia from 2017 for strata title property. Dia turun sikit dah untuk strata property, tapi untuk letak masa ini paling mahal dekat Malaysia. Kali. Sebab dia nak control sebab ini ada banyak tanah ini. Laut banyak. Yang cannot purchase low cost dari reserve land land order for sale and then low cost, low shop lot tak boleh. Itu sahaja. Thank you. Question? Ini kepala kan, kalau state tu nak advise klien kena tengok state apa.